Hubo un momento en que las grandes ciudades mayas dominaban el corazón de la selva mesoamericana, con una autoridad incuestionable. Sus templos se elevaban por encima del dosel verde como montañas artificiales visibles a kilómetros de distancia. Desde lo alto de estas pirámides, los gobernantes observaban un mundo que creían eterno. Ciudades como Tikal, Copán, Calakmul y Palenque no eran simples asentamientos, eran centros de poder absoluto, diseñados para demostrar que sus reyes no eran hombres comunes sino intermediarios entre los humanos, y los dioses, durante siglos, estas ciudades crecieron en tamaño, riqueza y complejidad. Sus plazas estaban llenas de comerciantes, sacerdotes, artesanos y guerreros. Los escribas registraban cada victoria, cada alianza, y cada ascenso al trono, en estelas de piedra, asegurando que la memoria del poder fuera eterna. Todo en estas ciudades estaba destinado para enviar en mensaje claro este orden no podía letters, rompers, pero algo cambió. A finales del siglo VIII, comenzaron a aparecer señales inquietantes. En Copán uno de los centros más importantes del mundo maya. Las inscripciones que durante siglos habían documentado el linaje real empezaron a volverse menos frecuentes. En otras ciudades, la construcción de nuevos templos se ralentizó. Las grandes ceremonias se volvieron menos monumentales. Era como si el sistema que había funcionado durante generaciones comenzara a perder fuerza desde su interior. Luego ocurrió algo en más perturbador. Las inscripciones simplemente se detuvieron. Tico una de las ciudades más poderosas jamás construidas en el mundo maya, la última estela conocida, fue erigida en el año 869 d. C. Durante más de 600 años, los gobernantes habían conmemorado su poder con precisión casi obsesiva. Cada rey, cada victoria, cada ciclo importante del calendario había sido registrado. Y de pronto, ese registro se detuvo. No hubo una última grandiosa grabada en piedra. No hubo un monumento final que explicara el fin. Solo silencio. Este patrón se repitió en toda la región. En ciudades que alguna vez habían albergado decenas de miles de personas, la vida comenzó a desaparecer. Las plazas quedaron vacías, los palacios fueron abandonados, las rutas comerciales dejaron de funcionar. Que durante siglos había sido controlada y moldada por el poder humano, comenzó a reclamar lentamente lo que había sido suyo. Lo más desconcertante era que no había señales claras de una destrucción inmediata. No había evidencia de un ejército invasor que hubiera arrasado la ciudad, la seda, en una sola campaña. No había capas de ceniza que indicaran una catástrofe repentina. Los templos seguían en pie, las estructuras seguían intactas. Era como si la gente simplemente hubiera decidido marchar, pero abandonar una ciudad. No era no decisión simple. Estas no eran aldeas pequeñas que podían desmontarse en días. Eran centros complejos que representaban generaciones de trabajo, fe y poder político. Dejar atrás estas ciudades significaba abandonar no solo hogares, sino también la estructura completa que definía la vida maya, su gobierno, su religión y su identidad.
La pregunta era inevitable. Por chu. Durante siglos, est misterio desconcerto, a todos los que observaron las ruinas. Cuando los primeros exploradores europeos encontraron estas ciudades, no podían creer que hubieran sido construidas por las poblaciones locales. Las estructuras eran demasiado grandes, demasiado sofisticadas. Pero en ems desconcertant que su construcción era su abandono. ¿Cómo podía una civilización capaz de construir observatorios astronómicos precisos, capaces de predecir eclipses y ciclos planetarios, colapsar sin dejar una explicación clara? La respuesta no estaba en solo evento, ni en una sola decisión. El colapso de las grandes ciudades no fue una explosión repentina, sino un proceso lento. Durante décadas, incluso siglos, las bases que sostenían estas ciudades comenzaron a debilitarse. Los senos estaban allí, pero el principio eran casi invisibles. Un gobernante que perdía autoridad, una ciudad que dejaba de construir. Una población que comenzaba a marcharse. Desde el exterior, las pirámides seguían en pie. El poder parecía intacto. Pero desde el interior, el sistema estaba comenzando a romperse. Lo que había parecido eterno resultó ser frágil. Y lo que había sido una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo estaba entrando lentamente en una crisis que cambiaría para siempre el destino del mundo maya. Para entender por qué las grandes ciudades mayas colapsaron, primero hay que entender una verdad incómoda. Su queda comenzó en el mismo momento en que alcanzaron su máximo éxito. Durante los siglos VII-VIII, si el mundo maya vivió una era de expansión sin precedentes. Las ciudades crecieron. MSQ nunca. Tikal, Calakmul y Copán no solo eran centros políticos, eran verdaderas metrópolis en medio de la selva. Decenas de miles de personas vivían concentradas en territorios que, siglos antes, habían sido ocupados por comunidades mucho más pequeñas. Este crecimiento era un signo de paro. También era un signo de presión. Cada nuevo habitante significaba una nueva boca que alimentar. Cada nuevo templo requería cientos de trabajadores, toneladas de petra, y ecos de esfuerzo humano. Cada nuevo palacio era una declaración política. El rey seguía siendo fuerte, seguía siendo elegido por los dioses. Pero esa imagen tenía un costo oculto. La selva que rodeaba estas ciudades comenzó a transformarse de manera radical. Los mayas talaron enormes extensiones de bosque para crear campos agrícolas. La madera no solo se usaba para construir viviendas, sino también como combustible para producir cal. Un material esencial para recubrir templos y palacios con su característico acabado blanco brillante. Este proceso requería cantidades masivas de lina. De mantener la imagen de grandeza, la selva de bielitos desaparecer. Al principio, el sistema funcionó. Los campos producen maíz, frijoles y calabaza. Las lluvias eran suficientes. La población seguía creciendo. El poder de los reyes parecía confirmado por la prosperidad visible. Pero el equilibrio era más frágil de lo que parecía letters, el suelo de la región maya no era particularmente fértil.
A diferencia de otras civilizaciones que crecían junto a grandes ríos como el Nilo o el Tigris. Muchas ciudades mayas dependían de lluvias estacionales y de suelos que podían agotarse rápidamente si eran explotados en exceso. Para mantener la producción, los agricultores debían expandirse constantemente, talando nuevas áreas de selva. Esto creó un ciclo peligroso. Población requería alimentos. Requerían tierra. Tierra requería deforestación. Deforestación debilitaba el entorno que hacía posible la agricultura en primer lugar. Pero el problema no era solo ambiental, también era político. El sistema maya no estaba unificado bajo un solo imperio. Cada ciudad en estado independiente, gobernado por su propio rey. Estos gobernantes no podían permitirse perecer débiles. Su legitimidad dependía de su capacidad para demostrar poder constantemente. No bastaba con gobernar bien. Era necesario demostrar superioridad. Esto significaba construir templos, organizar ceremonias, guerras. La arquitectura monumental no era solo religiosa, era propaganda. Cada nueva pirámide en mensaje claro a la población y a las ciudades rivals, seguía siendo fuerte. Esto seguía siendo válido. Pero este sistema tenía una debilidad crítica. Dependía de un crecimiento constante. Si el crecimiento se detenía, el sistema comenzaba a perder estabilidad. Si las cosechas fallaban, el rey perdía credibilidad. Si no había recursos para construir nuevos monumentos, la imagen de poder comenzaba a erosionarse. Y a medida que las ciudades crecían, el margen de era se hacía más pequeño. Una sequía que antes habría sido monógamo se convertía en una crisis. Una derrota militar que antes habría sido simbólica se convertía en una amenaza política real. Cada problema tenía consecuencias más graves que el anterior. Además, la desigualdad dentro de las ciudades estaba aumentando. La élite vivía en palacios, participaba en rituals, y mantenía el control del poder político y religioso. Pero la mayoría de la población vivía de la agricultura, trabajando la tierra para sostener el sistema. A medida que la presión sobre los recursos aumentaba, esta población era la primera en sentir el impacto más trabajo, menos segura, más incertidumbre. Sin embargo, el sistema no podía detenerse. Los reyes no podían anunciar debilidad, no podían reducir la construcción, no podían admitir que el sistema estaba bajo presión. Su autoridad dependía de la percepción de control absoluto. Así continuaron construyendo, continuaron guerrando, continuaron expandiéndose. Desde el exterior, el mundo maya parecía nes sorte. Pero en realidad, estaba entrando en una fase peligrosa. Las ciudades se habían visto demasiado grandes, demasiado dependientes de recursos limitados, demasiado rígidas para adaptarse fácilmente a cambios inesperados. Habían construido un sistema diseñado para la expansión constante, pero no para la estabilidad. Y cuando es crecimiento comenzó a detenerse, las mismas estructuras que habían creado su grandeza comenzaron lentamente a empujarlos hacia el colapso. Durante siglos,
el poder en el mundo maya no dependía de un solo gobernante, sino de una red compleja y peligrosa de ciudades rivals. Cada una tenía su propio rey, su propia corte y su propia ambición. No existía un imperio unificado que impusiera orden. Existía, en cambio, un equilibrio inestable, sostenido por alianzas frágiles, rivalidades antiguas y guerras cuidadosamente calculadas. Pero ese equilibrio no estaba diseñado para durar para siempre. Las ciudades mayas no solo compiten por territorio, compiten por legitimidad. El poder de un rey maya no se basaba únicamente en gobernar su ciudad, sino en demostrar una y otra vez que era superior a sus rivals. La guerra no era un accidente. Era una herramienta política. Las estelas de piedra que registraban los logros de los gobernantes revelan esta realidad con claridad. No celebraban tratados de paz duraderos, celebraban capturas, celebraban humiliaciones, celebraban el momento exacto en que un rey enemigo era derrotado, capturado y, en muchos casos, sacrificado públicamente. La captura de un rey no era solo una victoria militar. Era una destrucción total del orden político de la ciudad enemiga. Uno de los ejemplos más reveladores. El siwa en el siglo VIII, en la ciudad de Copán. Durante generaciones, Copán había sido uno de los centros más poderosos del mundo maya. Sus gobernantes habían consolidado su poder a través de alianzas estratégicas y demostraciones constantes de autoridad. Pero en el año 738 todo cambió. El rey de Copán, conocido como Uaxtlajuan Abba, Kayawil, fue capturado por un gobernante rival de una suquega. Este evento fue un shock político. Quirigua había sido, durante mucho tiempo, una ciudad subordinada. A Copán no era el poder dominante. No era la ciudad que se esperaba que ganara. Pero la captura del rey de Copán invirtió el equilibrio de poder en un solo momento. El rey capturado fue sacrificado públicamente. Con su muerte, no solo desapareció un hombre. Desapareció el símbolo que sostenía el orden político de Copán. La ciudad sobrevivió, pero su poder nunca se recuperó completamente. Stevento envió un mensaje claro a todo el mundo. Maya ningún rey era invencible. A medida que pasaban las décadas, este tipo de conflictos se volvió más frecuente y más destructivo. Quizás ya no eran eventos limitados. Se convertirán en ciclos constantes de confrontación que debilitaban a todas las ciudades involucradas. Dos de las ciudades más poderosas, Tikal y Calakmul, pasaron generaciones enteras enfrentándose indirectamente a través de alianzas, traiciones y guerras por influencia regional. Cada una intentaba rodear a la otra con ciudades cesadas, creando una red de presión política que mantenía la región en un estado constante de tensión. Estas guerras tenían consecuencias profundas. Cada conflicto requería soldados. Los soldados eran agricultores que abandonaban sus campos. Cada campaña militar consumía recursos que no podían usar para sostener a la población. Cada derrota debilitaba la autoridad del rey. Pero el mayor peligro no era la derrota militar,
Era la perdida de legitimidad. El sistema político maya dependía de una idea fundamental. El rey era el intermediario entre los dioses y el mundo humano. Su poder no era solo político, era sagrado. Si un rey era derrotado, si era capturado, si no podía proteger su ciudad, entonces surge una pregunta peligrosa. Seguía siendo elegido por los dioses. Esta duda era devastadora. Porque si el rey perdía su conexión divina, todo el sistema perdía su fundamento. La obediencia ya no estaba garantizada. La lealtad ya no era automática. A medida que las guerras se intensificaban, este problema se volvió más común. Reyes que antes habrían gobernado durante décadas, ahora enfrentaban crisis constantes. Las ciudades que antes habían sido estables comenzaron a experimentar periodos de incertidumbre política. Que al mismo tiempo, el costo de mantener el poder seguía aumentando. Los reyes respondieron de la única manera que se habían intensificando las demostraciones de autoridad. Construyeron ms monumentos, organizaron ms ceremonias, aqueras, para reafirmar su posición. Pero estas acciones no resolvían el problema. Lo agravaban. Cada guerra debilitaba el sistema que intentaban proteger. Cada conflicto consumía recursos que ya eran escasos. Cada derrota erosionaba la imagen de invencibilidad que sostenía el orden político. El mundo maya había entrado en una espiral peligrosa. Un sistema que dependía de la fuerza constante ahora enfrentaba una realidad en la que la fuerza era cada vez más difícil de sostener. La competencia que había impulsado su crecimiento ahora estaba acelerando su fragilidad y en medio de esta red de rivalidades, presión y ambición. El equilibrio que había sostenido a los grandes siglos comenzó lentamente a romperse. Durante generaciones, los reyes mayas afirmaron parecía un poder que iba más allá de la política. No eran solo gobernantes. Eran intermediarios entre los humanos y los dioses. Su autoridad se basaba en una promesa fundamental: podían mantener el equilibrio del universo. Podían asegurar las lluvias, garantizar las cosechas, y proteger el orden que sostenía la vida. Pero en el siglo IX, esa promesa comenzó a romperse. Las lluvias, que durante siglos habían legado con una regularidad casi predecible, comenzaron a fallar. Al principio fue una temporada irregular, luego otra. Después otra ms lo que antes era una anomalía se convirtió en un patrón. Las sequías no eran breves. Eran prolongadas, persistentes y devastadoras. Para una civilización que dependía profundamente de la lluvia, esto era una amenaza existencial. Hasta las grandes ciudades mayas no estaban ubicadas junto a grandes ríos permanentes, pendían de reservorios artificiales, aguadas naturales y sistemas cuidadosamente diseñados para recolectar agua de lluvia. Estos sistemas eran suficientes cuando el clima era estable, pero no estaban diseñados para soportar ecos consecutivos de sequía severa. Los niveles de agua comenzaron a descender peligrosamente. Los reservorios que antes habían sostenido a miles de personas comenzaron a secarse. El suelo ya debilitado
por décadas de explotación intensiva, se endureció bajo el sol implacable. Los cultivos comenzaron a fallar. El mes, based a la alimentación, maya y símbolo sagrado, dejó de crecer en cantidades suficientes. El hambre apareció primero, en silencio. Las familias comenzaron a notar que sus cosechas eran más pequeñas. Los almacenes que antes garantizaban seguridad comenzaron a vaciarse. Los mercados que alguna vez estuvieron llenos de alimentos comenzaron a mostrar escasez. Pero el problema no era solo físico, era político, era espiritual. Porque los reyes no solo gobernaban, prometían orden cósmico. Cada ceremonia, cada ritual, cada sacrificio tenía un propósito claro: asegurar el favor de los dios, asegurar el favor de los. Durante siglos, este sistema había funcionado. Las lluvias llegaban, las cosechas crecían, el orden se mantenía alitos. Ahora es orden estaba fallando. Los reyes respondieron como lo habían hecho siempre, con rituals más intensos, más sacrificios, más ceremonias. Intentaron demostrar que tenían el control, que podían restaurar el equilibrio. Pero las lluvias no regresaron. Esta fue la verdadera crisis. No era solo una crisis de recursos, era una crisis de fe. Si los reyes realmente eran los elegidos de los dioses, ¿por qué no podían traer la lluvia? Si su poder era real, ¿por qué el hambre se extendía? Si su autoridad era divina, ¿por qué el mundo parecía estar fuera de su control? Estas preguntas no necesitaban ser pronunciadas en voz alta para ser peligrosas. El sistema político maya dependía completamente de la creencia en la autoridad divina del gobernante. Tenies creencia, el poder se convertía en algo frágil. Al mismo tiempo, las ciudades estaban en su punto más vulnerable. Las poblaciones eran grandes. Los recursos eran limitados. Las guerras habían debilitado la estabilidad regional. Y ahora, la naturaleza estaba empuñando el sistema más allá de sus límites. La élite gobernante seguía viviendo en palacios, seguía organizando ceremonias, seguía proyectando una imagen de control. Pero la realidad fuera de los centros ceremoniales era diferente. El hambre genera desesperación. Y la desesperación cambia el comportamiento humano. Las personas comenzaron a tomar decisiones que antes habrían sido impensables. Algunas abandonaron sus hogares. Otras migraron hacia regiones donde el acceso al agua era más confiable. Algunas comunidades comenzaron a fragmentarse. El abandono no ocurrió en un solo momento. Ocurrió gradualmente. Primero fueron las zonas periféricas, luego áreas más cercanas al centro. Con el tiempo, incluso las áreas centros comenzaron a vaciarse. Cada persona que se iba debilitaba el sistema. Menos agricultores significaban menos alimentos. Menos trabajadores significaban menos capacidad para mantener la infraestructura. Menos población significaba menos poder para el rey. El sistema había sido diseñado para crecer, no para contraerse. Y ahora estaba contrayéndose. Las pirámides seguían en pie.
Los templos seguían dominando. El paisage. Pero el poder que representaban estaba desapareciendo. La naturaleza no había destruido las ciudades con violencia. Había hecho algo más devastador. Había expuesto su fragilidad. Las sequías no solo redujeron el agua, destruyeron la confianza, destruyeron la legitimidad, destruyeron la creencia de que el sistema podía garantizar el futuro. Y cuando esa creencia desapareció, el orden que había sostenido a las grandes ciudades comenzó finalmente a colapsar desde dentro. El colapso de las grandes ciudades mayas no ocurrió en un solo día letters. No hubo una batalla final que lo decidiera todo. No hubo un enemigo que derribara sus muros. En cambio, fue un proceso silencioso, gradual y profundamente humano. Fue el resultado de miles de decisiones individuales tomadas en medio del miedo, la escasez, y la pérdida de fe. Al principio, el abandono fue casi imperceptible. En las zonas periféricas de ciudades como Tikal y Copán, algunas familias comenzaron a marcharse. Dejaron atrás sus hogares de piedra y madera, buscando nuevas tierras donde el agua y los alimentos fueron más accesibles. No lo hicieron como parte de un éxodo organizado. Lo hicieron por supervivencia. Cada partida era pequeña, pero cada partida debilitaba el sistema. Las ciudades no eran solo conjuntos de edificios. Eran sistemas vivos que dependían del trabajo constante de su población. Los agricultores cultivaban los alimentos. Los trabajadores mantenían los reservorios. Los artesanos producían herramientas y bienes. Todo estaba interconectado. Cuando las personas comenzaron a irse, el sistema comenzó a fallar. Los campos abandonados dejaron de producir alimentos. Los reservorios dejaron de mantenerse adecuadamente. And las rutas comerciales comenzaron a deteriorarse. Lo que antes había sido una red activa de intercambio y movimiento comenzó a fragmentarse. La élite gobernante intentó mantener el control. Continuaron organizando ceremonias. Continuaron utilizando símbolos de poder. Continuaron afirmando su autoridad. Pero su poder dependía de una población que ya no estaba completamente dispuesta a obedecer. Sin suficientes personas para sostener las ciudades, incluso las estructuras más impresionantes se volvieron inútiles. Las evidencias arqueológicas muestran un patrón claro. La construcción de nuevos monumentos se detuvo. Las estelas que durante siglos habían registrado la historia política de las ciudades dejaron de irregirse. Este no era un detalle menor. Era una señal directa de que el sistema político había de funcionar. En el mundo maya, la construcción era una afirmación de poder. La ausencia de construcción era una señal de colapso. En Tikal, una de las ciudades más poderosas de la historia maya, y este proceso se hizo visible en el siglo X. Durante siglos, había sido un centro dominante, capaz de influir en regiones enteras, pero con el tiempo, su población comenzó a disminuir. Los grandes templos seguían en pie, pero las plazas ya no estaban llenas de vida. Los mercados se vaciaron. Los palacios dejaron de albergar gobernantes activos. Las ceremonias
Dejaron de celebras con la misma frecuencia la ciudad no fue destruida. Fue abandonada. Este mismo patrón se repitió en toda la región sur del mundo maya. Ciudades que alguna vez habían sido centros de poder regional dejaron de funcionar como capitales. Algunas mantuvieron pequeñas poblaciones durante un tiempo, pero su influencia política había desaparecido. Sin una autoridad fuerte, el orden regional se fragmentó. Las alianzas que habían sostenido el equilibrio político dejaron de tener sentido. Las rutas comerciales que conectaban ciudades desde antes dejaron de ser seguras o viables. El sistema interconected do que había definido la civilización maya clásica dejó de existir. El poder regresó a una escala MSP, wina letters, las grandes capitales, ya no eran el centro de la vida política. En su lugar, surgieron comunidades, pequeñas, flexibles, menos dependientes, de un sistema centralizado. Para las élites gobernantes, esto representó el fin de su mundo. Durante siglos, su autoridad había sido absoluta. Habían gobernado desde pirámides monumentales rodeados de símbolos, que afirmaban su conexión divina. Pero es poder no pudo sobrevivir a la combinación de sequía, guerra escosas y perdida de fe. Sin recursos, sin población suficiente, y sin legitimidad. El sistema que había sostenido su autoridad simplemente dejó de funcionar. La selva comenzó a avanzar lentamente sobre las ciudades abandonadas, las seis, más eran las estructuras de petra, la vegetación, cubrió las plazas. Los caminos que antes habían sido transitados por miles de personas desaparecieron bajo el crecimiento natural. La naturaleza no destruyó las ciudades de inmediato, las reclamó gradualmente. Lo que había sido un centro de poder humano se convirtió en un espacio silencioso. Las pirámides permanecieron como testigos de un sistema que había dominado durante siglos, pero ya no eran centros de poder. Eran monumentos a un orden que había dejado de existir. El colapso no fue el fin del pueblo maya. Fue el fin dio político que había alcanzado sus límites. Un sistema que había sido diseñado, pero que no pudo sobrevivir cuando crecimiento se detuvo. Cuando las grandes ciudades mayas fueron abandonadas, algo fundamental cambió en la historia de Mesoamérica. Pero es cambio no fue el fin del pueblo maya, fue el fin de una forma específica de poder. Durante siglos, las pirámides habían sido el centro de la vida política, religiosa y social. Desde sus alturas, los reyes habían gobernado con una autoridad que parecía absoluta. Habían construido ciudades diseñadas para impresionar, controlar y perpetuar su poder. Todo el sistema dependía de una idea central. El rey era indispensable. Pero cuando las crisis se intensificaron, las sequías, y causas, y la pérdida de legitimidad esa idea comenzó a romperse. Y cuando esa idea murió el sistema, murió con ella. Sin embargo, la población maya no desapareció. Lejos de los centros monumentales, la gente
continue viviendo, cultivando, comerciando, y adaptandos. Las familias, que habían abandonado las grandes ciudades no dejaron de ser mayas. Simplemente dejaron de depender de un sistema político que ya no podía sostenerlos. O no de los aspectos más importantes y malinterpretados del colapso maya. No fue una extensión, fue una transformación. Las ciudades del sur, como Tikal y Copán, perdieron su poder, pero nuevas regiones comenzaron a surgir. En el norte de la península de Yucatán, centros como Chichén Itzá crecieron. En influencia, no replicas centros no replicarán exactamente el mismo modelo político, aún diferentes. Más adaptables, menos dependientes de una sola figura. De autoridad divina, el mundo maya no había letters, desaparecido, se había reorganizado. Esta transformación revela una verdad incómoda sobre el poder. Las estructuras que parecen eternas pueden ser, en realidad, profundamente frágiles. Durante siglos, el sistema maya clásico había funcionado con precisión. Había producido avances en astronomía, arquitectura, matemáticas y escritura. Había creado algunas de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, pero su fuerza también era su debilidad. Acuado debilio, delicado, crecimiento, constante, estabilidad ambiental, legitimidad política y fe en la autoridad divina. Cuando estos elementos comenzaron a fallar al mismo tiempo, el sistema no pudo adaptarse lo suficientemente rápido. No colapso porque los mayas fueron débiles. Colapso porque el sistema que había alcanzado sus límites. Las decisiones tomadas por generaciones de gobernantes expander ciudades, intensificar la competencia, explotar el entorno natural y centralizar el poder, crearon una estructura impresionante pero rígida. Una estructura que funcionaba bien en tiempos de estabilidad, pero que se volvía vulnerable en tiempos de crisis. Cuando la sequía llegó, el sistema no pudo proteger a todos. Cuando las guerras debilitaron la legitimidad, el sistema no pudo restaurar la confianza. En dio, la población comenzó a marcharse, el sistema no pudo detener el abandono. El poder, que alguna vez había parecido permanente, resultó depender completamente de la cooperación humana. Y cuando esa cooperación desaparece, el poder desaparece con ella. Siglos después, cuando exploradores y arqueólogos redescubrieron las ciudades mayas ocultas bajo la selva, encontraron algo sorprendente. No encontraron evidencia de una destrucción total. Encontraron evidencia de abandono. Las estructuras permanecen. Las inscripciones seguían siendo legibles. Los templos seguían en pie. Era como si el sistema hubiera sido congelado en el tiempo. Pero la verdadera historia no estaba en las pedazos, estaba en las personas que sobrevivieron. Hoy millones de descendientes mayas viven en México, Guatemala, Belice y Honduras. Sus idiomas, tradiciones y conocimientos han sobrevivido